പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരിവിടെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അത് ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Today, SEBI provides permanent employment to over 10 workers and daily wage employment to numerous others. The authorities of the bank are happy that SEBI's venture has led to the development of the village as a whole. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 13 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുത്ത് 10 ലക്ഷമാണ്. അതിൽ 3,92,200 രൂപയോളം അദ്ദേഹത്തിന് സബ്സിഡി ആയിട്ട് മൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുക്ക ഏത് വ്യവസായം തുടങ്ങിയാലും നഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന ജനമാണ്. പക്ഷേ 100% ഇത് ലാഭകരമാണ്. ഈ വിദേശത്തെ ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അത് തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. After 2 years, SEBI will return to Kerala to settle down permanently. This young man, who dreams of the earth and plants and pet animals down below, even while flying high above, has this advice alone to give. എത്രയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായാലും ശരി, കുറച്ചൊക്കെ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. നമ്മുടെ മക്കളെ, അടുത്ത തലമുറേനെയും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും കൃഷിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അവരോട് ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. These words are not just dreams or illusions. They are the words of testimony of a man who has made them meaningful through his deeds. So, let's welcome them wholeheartedly. Today, there is a chain of nurseries for planting materials spread over an area of 11 acres across 9 locations in Thekadi, Kumli and the surrounding places. Nurseries in different parts of Kerala and some other states receive good quality saplings from here. Mannartharayil Nursery, which has become the synonym for quality and variety in the field of horticulture, is the product of the mutual love, trust and goal-oriented endeavors of 3 brothers. Shaji and Reggie are twins, both of whom have diplomas in agriculture. The youngest one is Pushkaran, graduate in economics. It was their father Damodaran, a farm labourer, who had inspired them to link hands in this field instead of going in search of other jobs. 24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നഴ്സറി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. 12 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നഴ്സറി തുടങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരു ഫാം തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അച്ഛനിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തന്നെ കാരണമായത്. It was a humble beginning. Gradually, they expanded the nursery and began including new items. Changes were initiated in the way the plants were sold. തുടക്കത്തിൽ നഴ്സറിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈകൾ കർഷകർ നേരിട്ട് വന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ നഴ്സറിക്കാർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം തൈകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്കായി കൂടുതൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നഴ്സറികളിലും തന്നെ ഞങ്ങൾ തൈകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് ബാംഗ്ലൂർ, പൂനെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വലിയ നഴ്സറികൾക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലാഭകരമായ ഈ തൊഴിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു. The brothers approached the very same Kumli branch of Perumedu Agricultural and Rural Development Bank that had given their father a loan of 25,000 rupees to start a nursery 20 years back. It was gladly that the bank, which recognized their enthusiasm and unity, sanctioned them a loan of 10 lakh rupees. വായ്പ എടുത്താൽ കൃത്യമായി
തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വായ്പ കൊടുക്കാൻ ബാങ്ക് തയ്യാറാകുന്നത്. നമ്മൾ വായ്പ 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർക്ക് ഒരു നഴ്സറി യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലീസിനെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമാണ് ഈ നഴ്സറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 20 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ വളർന്ന് കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 നഴ്സറികളിലൊന്നായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. The Mannartharayil Nursery functions over an area of 11 acres, which comprises the 4.5 acres that they own now and the 6.5 that they borrowed on lease. The saplings are prepared at 9 plots, which are not very far off. There are facilities for professional production and distribution of planting items here. In the 2.5 acres adjoining the house, hybrid varieties of vegetables are prepared mainly. Mostly, they are the seedlings of different varieties of brinjal. Besides generating seedlings from hybrid seeds, horticultural experiments like blending different varieties in the same plant and grafting high-yielding varieties with wild ones are also carried out. They have their own techniques for marketing these plants. ഞങ്ങളിത് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ചെറുകിട കർഷകർക്കും അതുപോലെയുള്ള നഴ്സറികൾക്കും ഞങ്ങളിത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെടിയിൽ 1 കിലോ 1.5 കിലോ വരെ വഴുതന ഉണ്ടായിരിക്കും. Another attraction here is the multicolored hibiscus collection, which are a feast for the eyes. Now, there are many varieties of hibiscus plants from different parts of India as well as from abroad. Most of these are hybrids. These saplings, generated through various methods of propagation, have turned into the insignia of Mannartharayil Nursery. Quite a few reports on this rare collection have been discussed in the media too. There are methods of propagation suitable for each plant. Budding and grafting are the most common. The workers here have been given the training to execute these impeccably. Besides, facilities like polytunnels with controlled environment have also been set up with the purpose of maintaining the saplings prepared in this way healthy so that they can be sold profitably. The twin wives of twin brothers, Shaji and Reggie, also assist them in this project. Anju and Manju, both of whom are graduates in agriculture, deal with all the technical aspects including plant protection and propagation. ഇവിടെ നമ്മുടെ നഴ്സറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെയും ചെടികളുടെയും പെസ്റ്റുകളുടെയും ഡിസീസസിനെയും യഥാസമയം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് വേണ്ടുന്ന രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ്, ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ്, ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് മുതലായ എല്ലാ ചെടികളിലും നമ്മൾ അതിന് ചേരുന്നതായ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റവും പരമാവധി നമുക്ക് കഴിയുന്ന വിധം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടും പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Another important center is the 1 acre land near the Kumli main road. Direct marketing is centered around the visitors who come here. All the major varieties of plants are exhibited and sold in this place. There are many varieties of desi and foreign decorative plants. This includes everything from miniatures to the saplings of trees. The planting materials for different varieties of flowers in dazzling colors and shapes, leafy plants and trees are sold here at different rates depending on their level of growth. The customers can choose the saplings after checking the flowers and plants directly. They can buy various varieties of a number of different plants from the same place. Besides, they can also be assured about the quality. All these are factors that attract customers to Mannartharayil. The nursery also has a permanent facility for dispatching planting materials once in 2 days to nurseries in different parts of Kerala. They were always particular about the production and distribution of saplings of high quality without an eye on excess profit.
Precisely because of this, Peerumedu Agricultural and Rural Development Bank has always stood by them and supported them in each stage of their development. വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ്. അത് കുമളി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവരുടെ ലോൺ എടുത്ത് വളരെ പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് അടച്ച് അവരും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി അവരുടെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി വേറെ ലോൺ കൂടെ കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അത്ര സംതൃപ്തരാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും. In this 3-acre land which they bought recently, they have set up a mixed nursery with different varieties of plants. This has been designed with the aim of upgrading the services by including more of modern facilities like greenhouses. As a lot of plants can be maintained at the same time and they can be loaded onto a number of vehicles simultaneously, the land is all the more conducive to setting up a nursery. Along with this, there are 6 other places in the neighborhood where plants required for the nursery are prepared and protected. These are mostly rented areas. Here, there are plants including the golden cypress, which is the one most in demand in the market for decorative plants. The collaboration of the Mannartharil brothers is not confined to the production and distribution of planting items. Being active participants in social organizations and unions, they have been able to make their mark in the field of floriculture. ഈ മണ്ണാറത്തറ ഗാർഡൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷക്കാലത്തെ ഈ കുമളി പ്രദേശത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എന്നല്ല ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പൂക്കളെയും ചെടികളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ഒരു പ്രചോദനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തേക്കടിയിൽ വലിയ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോ സംഘടിപ്പിച്ച് വരികയാണ്. അതിലേറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് മണ്ണാറത്തറ ഗാർഡൻസ് ആണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ചെടികളും. Not only have these brothers found a decent means of livelihood for themselves, but they have also contributed to the development of a village. This establishment provides employment to more than 35 people directly and to more than 100 people indirectly, making the village as well as the bank proud. 3 സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാം ഇവരെ കൃഷിയിൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് 20ഓളം പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനും ഈ ഫേമിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം കൃഷിക്കാരെ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലായ്മ പരിഹരിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു ചെറിയ മറ്റു വരുമാനം കൂടിയാകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. Along with running the nursery efficiently, they have also come up with a clutch of new plans for the future. അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ തുടങ്ങുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് തേക്കടിയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് നല്ല ഒരു പ്ലേസിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് 1000-ലധികം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കളക്ഷനും ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ്, ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ, ഓർക്കിഡേറിയം, ഫേൺസ് തുടങ്ങിയുള്ള ചെടികളുടെ കളക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. Yes, this family links hands to take to the heights of glory, an establishment that their father set up years back. They show us how, along the path of unity, sans deceit, can one progress financially and thus become the throb of a region. Let's hope that this will remain forever as an exemplar. Benny Joseph lives at Attapalam, a small village near Kumli, with his wife Manju and son. Hailing from a traditional agricultural family, Benny had inherited an ancestral land of 2 acres in Attapalam. When the land was handed over to him, it was a plantation of cardamom, cocoa and coffee. The yield from the plantation was good enough for a modest living. Benny and his small family were happy and content with their serene life at the farm.
In the meantime, he also tried his hand in pig farming. After floating through life in this way for quite some time, Benny decided to make a creative shift in his life. At that time, he happened to come across the possibilities of farm tourism. Keeping this in mind, Benny reimagined his farm in a new light. He realized that nestling near Thekadi, one of the most famous tourist destinations in the world, Attapalam too has farm tourism potential. Thus began the successful journey of Benny Joseph. 2004 ഞാൻ പന്നി ഫാമാണ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടൂറിസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വിദേശികളെ മാത്രം നമുക്ക് ടൂറിസത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ കുട്ടികളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ടൂറിസം വളർത്താം. അവർക്ക് ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും സയൻസും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എല്ലാം ഒരേ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ടൂറിസം എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്. Realizing that the new earth and the new sky would attract global tourists, he decided to put into practice his novel plans. Initially, he made room for other crops by clearing a part of the area where cardamom and coffee were grown. Slowly, the land teemed with various types of spices, vegetables, herbal plants, tuber crops, and other fruit-bearing trees. A grape trellis found its way up the terrace. A fish pond was set up. Flora and fauna thrived in the backyard. A new wonderland evolved slowly. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. പാല, മുട്ട, മീന്, പഴം, പച്ചക്കറി, കയാസ് എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഏക്കർ കൊണ്ട് 3 ഏക്കറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. Occasional visitors and tourists started visiting. As an eager mind, passionate about new opportunities, Benny decided to set up a homestay facility upon the suggestion of the visitors. But he was determined to make this a unique homestay, different from the usual ones in Kumalim. He dreamt up a unique plan. He had a treehouse project in mind. He also planned to build a 300 feet long hanging bridge connecting 2 tree houses. The cost estimated for the project was rupees 20 lakh. He needed financial support for the project and he approached the Kumli branch of Perumedu Agricultural and Rural Development Bank, which had provided financial aid for his previous ventures. ബെന്നി നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 2004 ആദ്യം ഒരു വായ്പ എടുക്കുന്നത്. അന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെറിയ വായ്പ കൊടുത്തിരുന്നത്. കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്ത് ബെന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായി 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൽ അത് ഒരു വയബിൾ ആകുമെന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം തേക്കടി ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ മുതൽ മുടക്കോടുകൂടി സാഹസികമായി ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ബെന്നി തയ്യാറായി വന്നപ്പോൾ അതൊരു വയബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ആദ്യം സംശയം പറഞ്ഞത്. The novel treehouse homestay plan and Benny's enthusiasm elicited a positive response from the bank. Lending rupees 10 lakh as loan, the bank supported this young man in fulfilling his long-cherished dream. That was the beginning of Green Park, a remarkable farm tourism project in Kerala. വായ്പ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്തതിനേക്കായി വലിയ മുതൽ മുടക്കാണ് ബെന്നി ഇതിനകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഫലമായിട്ട് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെന്നിക്ക് അതിൽ നിന്ന് നല്ല റിട്ടേണും കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. As a man of multiple talents, Benny built the tree houses according to his plan with the help of labor available locally. Concrete pillars with a height of 25 feet were erected around the trees chosen. Connecting these 2 tree houses, a 300 feet long hanging bridge was built to enhance the quintessential experience. Today, many tourists come to Green Park just to see the world's largest private hanging bridge. Okay, I'm Patrick Gant. I'm Tanya Riddlesworth. We're from the U.S. We got a tour of the area and we really enjoyed our experience here. We got to see all the different medicines and fruits
We bought some homegrown fruits and coffees and all kinds of ingredients. We saw the tree house too. The tree house. Yeah, tree house was nice, very well built. It's very beautiful here. Very, very much recommended. Not only does Green Park open its doors to foreign tourists, but also invites the lovers of agriculture and nature to its visitors. Today, Green Park is a visual textbook for students, agriculture enthusiasts, tourists, and common people from across India. The success of Benny lies in his ability to link the different worlds of tourism and farming. Benny welcomes each and every visitor to Green Park enthusiastically. എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് കാണിക്കാവുന്നൊരു മാതൃകാ തോട്ടവും ഫാം ഹൗസും ഫാം ടൂറിസവും പ്ലാന്റേഷനും സ്പൈസസ് ട്രേഡും എല്ലാം കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു നല്ല വെഞ്ചറാണ് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Different types of rare herbs, vegetables from beans to chilies, a wide variety of spices ranging from cardamom to turmeric, fruit-bearing trees and vines grow in this magic land. Besides the flora, Benny has a good collection of fauna too, in the form of livestock, goats, poultry, quail, turkey. The list goes on. ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ തേക്കടി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഒരു ഫാം ടൂറിസം കുമളി പ്രദേശത്തില്ല. Whether it's a specialty of the Kerala bred Vechur cow or the success of his artificial paddy cultivation, Benny is happy to share his experience and experiments with the discerning visitor. ഇത് പന്നി കൃഷി നിർത്തിയപ്പം ഇത് നമ്മൾ നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. 120 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 100 കിലോ അരി ഇവിടുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. 300 കിലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടെറസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെല്ല് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് കല്ലുരുക്കിன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து புடுங்கி மொத்தத்தில் ரூட்டோட புடுங்கி எடுக்கிறது, வேறு சகிதமாக புடுங்கி எடுத்து பாலுக்குள்ளே விட்டு கொதிக்க வைக்கிறது. அந்த கொதிக்க வச்ச பால் நம்ம சாப்பிட்றது. இந்த கல்லை உருகி வெளியே வந்துடும் கிட்னி ஸ்டோனு, யூரினரி ஸ்டோனு. Apart from English, Benny is well versed in many of the Indian languages as well. This helps visitors from other states enjoy the eco-knowledge here. It's a kind of ginger. It's a namely. Today, Green Park entertains tourists on a daily basis. Many visitors reach here via tour packages and by word-of-mouth publicity. The visitor fee is the main source of income for Green Park. Homestay is another venue for income generation. Quite a few tourists come here to enjoy the Tree House Homestay. Offering many modern facilities in the lap of nature, these tree houses give an unparalleled experience to the tourists. Manju, Benny's wife, receives the tourists with a welcoming smile and provides them with delicious homemade food typical to Kerala and makes their stay a memorable one. Benny follows organic farming in Green Park. Here, the visitor can buy farm fresh organic products from the in-house shop, which also adds to Benny's income. നമ്മളിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും പ്രൊഡക്റ്റ് പൊടിച്ച് മറ്റുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് മാറ്റി നേരിട്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫ്രഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാനും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്രഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കാണുന്നത്. Today, the commercially successful Green Park helps this couple lead a comfortable life. എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം പോലെയാണ്. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് 4-5 ഭാഷ പഠിക്കാനും അവർക്ക് ഗസ്റ്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവകാശതാബോധത്തിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞ് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഗൈഡുമാർക്ക് ഒരു 5-6 പേർക്ക് വേറെയുള്ളവർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ടൂറിസം മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനുള്ള ഒരു ഗുണം. Not only did Green Park uplift Benny and his family, it also provides employment to the local youth.
Many people in the surrounding areas benefit from Green Park directly or indirectly. ഒരു 8-10 ആളുകൾ ഇവിടെ ഗൈഡായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുമളിയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ